Hello, my dear students. Good evening. Welcome to Sankalp Learning classes. Yes, good evening, everyone. Yes, daily class timing is 6 o'clock to 7 o'clock for PUC students. Okay. Yes, please join on time every day. Yes, in the last class, we have started the molecular basis of inheritance chapter. So what we studied in that chapter, so already what is the structure of DNA, double helical structure of DNA and how it is discovered. So how it is considered as the experiments related to prove that DNA is the genetic material, not the protein, Griffith experiments. So these experiments, Hershey and Chase experiments, so that all we have studied in the last class. So let us start with the next topic, DNA versus RNA. So the DNA is the genetic material in most of the organisms. So RNA is unstable. So the reason is so that we have already completed in the last class. So the reason here, properties of the genetic material. Here the DNA and RNA are the genetic materials. Here a biomolecule must show some specific characters to become the genetic material. So ಒಂದು biomolecule genetic material ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ so that should possess some characters. Both the nucleic acids can direct the replication unlike the other biomolecules in the cell. So they are able to replicate. Replication means to form the exact copy of another molecule. Then RNA is not a very stable genetic material because the ribose sugar of every nucleotide in RNA consists of reactive, the OH, the hydroxyl group. This makes RNA highly reactive and easily degradable. Okay. And RNA also functions as an enzyme in ribosomes, so making it unstable and reactive. So why it is not suitable for the genetic material? For every organism it is not suitable. So that is the uracil present in RNA is less stable than the thymine of the DNA. So in RNA, uracil is present in place of thymine, so which is less stable. Being a single stranded, RNA is single stranded, but DNA is double stranded, right? So the nitrogenous bases in RNA can easily bind with the other molecules, forming the hydrogen bonds, again showing the unstable and the reactive nature. So RNA is unstable and which is more reactive. Okay. Then DNA is the genetic material in the most of the organisms. So why DNA is the genetic material in most of the organisms? Because DNA is structurally more stable and chemically less reactive, and DNA does not have reactive hydroxyl group, that is the carbon at the OH group at the second carbon. Hydrogen bonding between the purines, one strand of the DNA, and pyrimidines of the other strand of the DNA, and their stacking makes DNA more stable molecule. So these all reasons, so that is for the why DNA is the genetic material in the most of the organisms. Okay. Yes. Those who are absent for the last class, please go to the Sankalp Learning YouTube channel. So in that, you will find the yesterday's video. Okay. So you can go through that. ಸೊ ಸಂಕಲ್ಪ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಚಾನೆಲ್ ಇದೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ಚಾನೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು ಆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ದೆನ್ presence of thymine in a DNA instead of uracil provides the stability to the DNA. The two strands of DNA being complementary if separated by heating, so rejoin when appropriate condition are provided. So DNA ಏನಾಗಿದೆ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗ
ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ಡಿನ್ಯಾಚುರೇಷನ್, ದ ಸೆಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ DNA strand, that is called as a denaturation. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಸುಟೇಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುತ್ತೋ ಮತ್ತೆ DNA ಆಲ್ವೇಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. DNA ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಸ್ಲೋ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್. RNA ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯೂಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ವೈರಸ್. ವೈರಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇಸ್ RNA. ಇಲ್ಲಿ DNA has the ability to repair itself. Therefore, DNA is chemically less reactive and structurally more stable compared to the RNA. Hence, among the two nucleic acids, DNA preferred as a genetic material. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ why DNA is suitable for genetic material compared to the RNA. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Characteristics of comparison between the RNA and DNA ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವೈ RNA is unstable and reactive. ಸೊ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Yes, this is the structure of DNA and this is RNA. So here you can see the difference. So DNA is double strand, here single strand. So the difference that you can observe. Okay. Yes, next important topic, that is the replication. Okay, replication. So what is the meaning of replication? So the parental copy of DNA. So just imagine this is the parental copy of DNA. It forms the exact copies of itself. So it forms the exact copies of the DNA, that is called as the replication. Okay. Then Watson and Crick proposed the DNA replication is semi-conservative in nature. According to the semi-conservative scheme, DNA replication, one strand of the daughter DNA duplex is derived from the parent DNA while the other strand is newly formed. So what is the meaning of the semi-conservative in nature? DNA replication is semi-conservative in nature. Okay. So semi-conservative anno meaning anna nodi. So just imagine this is the DNA. Okay. So this is the parental DNA. During the replication, so replication ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಈ ಎರಡು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್. ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಬೋತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ separated and for this separate parental strand, new strand is synthesized. ಹೊಸ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನ್ಯೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ನ್ಯೂ copies of DNA ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? So there is one exact parental strand is present and newly synthesized one strand is present. So ಇಲ್ಲಿ parental strand DNA, so that is conserved, so that is same. ಒಂದು parental strand ಏನಾಗಿದೆ? ನ್ಯೂ ಕಾಪಿಗೆ, ನ್ಯೂ DNA ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅನದರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಹೊಸದಾಗಿ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as semi conservative. ಸೊ ದ parental strand is conserved ಬಟ್ ಸೆಮಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಪೇರೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ದ ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ಸೆಮಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್, ಮೀನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ one strand of DNA, so parental strand of DNA, for that the new strand is synthesized in the new daughter DNA. Okay. So that is the meaning of semi-conservative. This occurs as two parent DNA strands separate and act as a template for the synthesis of the two new complementary strands. Each newly formed DNA molecule has one parental and one newly synthesized strand. So ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗಿರುವಂತ DNA ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಪೇರೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅನದರ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂಲಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ the DNA replication is semi-conservative. Here, Michelson and Stahl, so they proved that DNA replication is semi-conservative by doing they did the experiment. So what was that experiment?
Michelson and Stahl experiment, very important. So they proved that Matthew Michelson and Franklin Stahl, commonly called as Michelson and Stahl experiment. So what was that experiment? So that is very important. So which proved the DNA replication is semi-conservative. Okay, so let us study that experiment. They grew E. coli in a medium containing E. coli bacteria. Okay, so that is the 15NH4Cl. Okay, ammonium chloride. So that is 15NH4Cl medium. 15N is the heavy isotope of the nitrogen, which is not radioactive. So that is the isotope of the nitrogen. Okay, as only nitrogen source for many generation, the result was that 15N was incorporated into the newly synthesized DNA. So illenaitu E. coli bacteria. Okay, so E. coli bacteria, just imagine this is the E. coli bacteria. This bacteria is grown in a medium, so that contains the 15NH4Cl. Okay, so this bacteria, they contain the 15N in their DNA because yaake 15 this nitrogen. So this nitrogen is present in the DNA of this E. coli bacteria when it is grown in these mediums in a several generation. So ತುಂಬಾ ಸಲ ಇದೇ ಒಂದು medium ಅಲ್ಲಿ grown ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ 15N ಏನಾಗಿತ್ತು DNA ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು. Then if 15N incorporate ಆಗಿತ್ತು because the nitrogen that is the component of the DNA, right? This heavy DNA molecule could be distinguished from the normal DNA by centrifugation of cesium chloride density gradient. Okay, here you can study by using the diagram. Yes, so this is the 15N DNA. Okay, so ಈ ತರ DNA ಏನಾಗಿತ್ತು E. coli ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿತ್ತು. Then they transferred the cells into a medium with normal 14NH4Cl. Okay, so that is the 14N is the isotope of the nitrogen, 14NH4Cl. Here 15N and the 14N, that is not radioactive. Okay, then and took samples at various definite in time intervals as cell multiplied and extracted the DNA that remained as a double-stranded helix. The various samples were separated independently on the cesium chloride gradient to measure the densities of the DNA. So next ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ E. coli ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನ 15N ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು DNA ಇರುವಂತಹ ಒಂದು E. coli ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ದ 14N NH4Cl. Okay, so after that it is separated by the cesium chloride density gradient centrifugation process. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, yes, this is the density gradient. So that contains the heavy nitrogen. Okay, so in the first generation, so ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು 14NH4Cl ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ ಮೀಡಿಯಮಿಗೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ 20 minutes because E. coli takes 20 minutes for the replication. So 20 minutes to replicate. Okay, to form the new organism. Replication andre new organism anna formation ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ 20 minutes so it will take. So next the DNA that is separated by the centrifugation of the by using the cesium chloride solution, so which forms the hybrid. Okay, so the densities gradient ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಏನಾಗಿತ್ತು, so it shows the hybrid. So what is the reason behind this? Here 15N is the heavy isotope ಆದಾಗ ಏನಾಗಿತ್ತು, so that is showing the density gradient in this manner. But
14 NH4Cl ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ದಟ್ ಈಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ಹೈಬ್ರಿಡ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 40 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಸೊ ದ ಜನರೇಷನ್ 2 ದಟ್ ಈಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ಲೈಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಹೈಬ್ರಿಡ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಏನಾಯ್ತು, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ both strands, they are having the 15N nitrogen. Okay, so that is the heavier isotope of the nitrogen. So next ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, 14N NH4Cl ಮೀಡಿಯಂ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು, ಸೊ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಯ್ತು DNA. ಸೊ ಬೋತ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಪರೇಟೆಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಏನಾಯ್ತು, ಸೆಪರೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಅನದರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಸಿಂಥಸೈಸ್ಡ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಆಯ್ತು ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪೇರೆಂಟಲ್ DNA, ರೈಟ್? ದೆನ್ when it is separated by using the cesium chloride density gradient, so ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, so this is the 14N, so this is the light, but 15N is the heavy. Okay, so 15N ಕೂಡ ಇದೆ, 14N ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಆಗೇನಾಯ್ತು, so that is showing the hybrid. Okay, then so one more generation. So ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಜನರೇಷನ್, ಇನ್ನು 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್, ಟೋಟಲ್ 40 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಅಗೇನ್ 14 NH4Cl medium is taken, 14 NH4Cl medium. Then ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? Again these both parental stand separate. So I will take the same different color ನೋಡಿ. So this is the red color strand. So we'll draw here also one red color strand. Parental strand ಏನಾಯ್ತು, separate ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? So here also blue color strand and another blue color strand. Blue color strand ಏನಿದೆ, 14N ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? So this is the 14N, 14N, and this is the 15N, 15. So this is also 15N. So ಇದಕ್ಕೆ ಅಗೇನ್ ಏನಾಯ್ತು, ಹೊಸ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಯ್ತು. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ 14N and it is also 14N, 14 and the 14. Here two DNA molecules, they are hybrid. So two are hybrid and these two are both strands are having the 14N, that is the light. So it is showing the light in the density gradient. So what we can say here, so ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ, here the parental strand is conserved in the next generation. So next DNA replication ಆದಾಗ one strand of parental DNA is conserved. So and for that another new strand is synthesized. So that is the semi-conservative method of the DNA replication. Okay, so idanna semi-conservative method of DNA replication anta karitare. I hope artha agide anta ankoltene. Then so let us study the actual replication. So what is replication, how it occurs? Okay, replication ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. The replication process occurs within the small opening of DNA helix called the replication fork. Okay, so replication ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಈಗ replication ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. Okay, here so some enzymes are, first thing is some enzymes are required for this process. The first enzyme is helicase, DNA helicase enzyme, DNA helicase enzyme. The second type is ಈ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತುಂಬಾ ಸಲ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗತ್ತೆ, ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Then second enzyme is the DNA polymerase, DNA polymerase enzyme. Okay, and third is the DNA dependent RNA polymerase enzyme, RNA polymerase enzyme, and fourth one is the ligase, DNA ligase enzyme anta karitare. So these are the four important enzymes which are required for the replication process. Replication process anna in detail agi study ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Helicase,
DNA polymerase, RNA polymerase and DNA ligase enzymes are required for this replication. Okay, so next nodi. In the first step, recognition of the first step of the replication is recognition of or identification of recognition or identification of ORI. ORI. What is this ORI? That is the origin of replication. Origin of replication. Recognition or identification of origin of replication. So just imagine this is the DNA strand. Okay. So this is the DNA. Both strands they are held together by the hydrogen bonds. Okay. Here, the replication process starts from the particular region of the DNA. Hence, this region is called as the origin of replication. So, illinda ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇದೆ ಈ DNA ಅಂದ್ರೆ replication ಈ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ that region is called as the origin of replication. ಸೊ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇದು origin of replication ಅಂತ? ಇಲ್ಲಿ the helicase enzyme binds in that place at the origin of replication. Helicase enzyme ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ origin of replication ಗೆ bind ಮಾಡುತ್ತೆ. Because ಸೊ ಒರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವುದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬೈಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೈಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಸೊ ಯು ನೋ ದಟ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ DNA strand there is a hydrogen bonds adenine and thymine. So that is held together by two hydrogen bonds AT and cytosine and guanine that is held together by 3 hydrogen bonds. So adenine ಮತ್ತೆ ಥೈಮಿನ್ ಮಧ್ಯೆ ಏನಿದೆ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. ಸೈಟೋಸಿನ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ವಾನಿನ್ ಮಧ್ಯೆ ಏನಿದೆ 3 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಡಿನಿನ್ ಮತ್ತೆ ಥೈಮಿನ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಈಗ ನೋಡಿ so this is the DNA here A T A T A T like this. 2 hydrogen bonds are continuously present here. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ CG ಈ ತರ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. ಈ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ತರ ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ DNA ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ where the helicase enzyme bind. So that is the starting point of the DNA replication. So that is recognition of the origin of replication. So ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ just imagine okay, here helicase enzyme binds in this place the origin of the replication and helicase enzyme ಕೆಲಸ ಏನು? So which breaks the hydrogen bonds in between the two which is present in between the two strands of the DNA. So ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಎರಡು DNA strands ಇದೆ. So that is coiled and hydrogen bond is present in that. So ಈ hydrogen bonds break ಮಾಡುತ್ತೆ. The helicase enzyme start to break the hydrogen bonds and so ಈ ತರ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗತ್ತೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಆದಾಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಇಸ್ ರಿಮೂವ್ by the helicase enzyme and it is called as the replication fork. Okay, so it looks like a replication fork. So if ಒಂದೇ ಸಲ ಏನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ helicase enzyme, so it will completely it is not able to break all the hydrogen bonds which is present in the ಒಂದೇ ಸಲ ಈ ತರ ಏನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. So it will start
ಈ ತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಈ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ದ all hydrogen bonds at a time, so it requires more energy. So the helicase enzyme, so it is not having that much energy, so that is continuously ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ಸ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ಸ್. ದೆನ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ ಹೆಲಿಕೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೋಡ್. ಯು ನೋ ದಟ್ the DNA that is having the polarity, anti-parallel polarity, the one strand that is having the 5 prime to 3 prime direction, and another strand that is having the 3 prime to 5 prime direction. So ಈ ತರ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ the DNA polymerase enzyme, DNA polymerase enzyme ಬರುತ್ತೆ, DNA polymerase enzyme. So for this, so ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ DNA replication that is semi conservative. So here one strand of the parental DNA that act as the template strand. So another one strand of the parental DNA, so that as a template strand, and for that template strand the complementarily the nucleotides are added. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಡಿನೈನ್ ಇದೆ, ಥೈಮಿನ್ ಇದೆ, ಓಕೆ ATCG ಈ ತರ ಏನಿದೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಗೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, AT ಅಲ್ವಾ. ಟಿ ಇದ್ರೆ ಎ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಇದ್ರೆ ಸೈಟೋಸಿನ್ ಇದ್ರೆ ಗ್ವಾನಿನ್ ಇದ್ರೆ ಸೈಟೋಸಿನ್. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಬೈ the addition of the nucleotides polymerase. So that is the DNA polymerase enzyme. Okay, but this DNA polymerase that has one condition. ಈ DNA polymerase ಗೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಏನದು ಕಂಡೀಷನ್? DNA polymerase, so that always synthesize the new strand that should be in the direction of 5 prime to 3 prime direction. ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. DNA ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೊಸ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬೈ ಆಡಿಂಗ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದಟ್ 5 new strand, that is 5 prime to 3 prime direction. Nodi, the DNA, and one more condition is there for this DNA polymerase. So that is not able to initiate this initiate to add the initiation of nucleotide. So that is not done by the polymerase enzyme. So it require, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ಒಂದೇ ಸಲ ಇದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ಸೊ ಯಾರಾದ್ರೂ ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸೊ the RNA primer, so the RNA primer, that is the short segment of the RNA. Okay, so we'll make it in another color. Short segment of the RNA primer is added. So RNA primer ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. RNA primer ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, DNA polymerase start to add the ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಹೊಸ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 3 prime to ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಗೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್, ಇಲ್ಲಿ 3 ಪ್ರೈಮ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ 5 ಪ್ರೈಮ್ ಟು 3 ಪ್ರೈಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ DNA ಪಾಲಿಮರೇಸ್ RNA ಪ್ರೈಮರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. 5 ಪ್ರೈಮ್ ಟು 3 ಪ್ರೈಮ್ ಈ ತರ ಹೊಸ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ RNA ಪ್ರೈಮರ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಆಯ್ತು. RNA ಪ್ರೈಮರ್ ಆಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿ,
ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ RNA ಪ್ರೈಮರ್. ಇಲ್ಲಿ RNA ಪ್ರೈಮರ್ ಆಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೊಸ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ DNA ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ 5' to 3' ಅಲ್ವಾ? ಆಲ್ವೇಸ್ ದ DNA polymerase synthesize the new strand in the direction of 5' to 3'. Already this strand having the 5' to 3' direction. So ಈ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ DNA polymerase? So the RNA segment added here. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು RNA segment add ಆಯ್ತು. ಸೊ it synthesized the new strand in this direction. ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ದ 5' to 3' direction. ಸರಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು look back here, the helicase enzyme removed the remaining hydrogen bonds. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಬ್ರೇಕ್ ಆದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಅಗೇನ್ ದ DNA ಹೆಲಿಕೇಸ್ ಎಂಜೈಮ್ ರಿಮೂವ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿಂಥಸೈಸ್ ದ ನ್ಯೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ನ್ಯೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅಗೇನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, RNA ಪ್ರೈಮರ್ ಇಸ್ ಆಡೆಡ್ ಹಿಯರ್. RNA ಪ್ರೈಮರ್ ಆಡ್ ಆಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಆಯ್ತು. ನ್ಯೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ದ ನ್ಯೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಮತ್ತೆ ಏನಾಯ್ತು, ಮತ್ತೆ RNA ಪ್ರೈಮರ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಈ ಒಂದು ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ DNA ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ RNA ಪ್ರೈಮರ್, ಅಗೇನ್ the nucleotides are added here. So if you look at these two strands, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, this strand is called as the continuous strand. Okay, but here ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, RNA ಪ್ರೈಮರ್ ಆಡ್ ಆಯ್ತು, RNA ಪ್ರೈಮರ್ ಆಡ್ ಆಯ್ತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು, ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ದ ನ್ಯೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಮತ್ತೆ RNA ಪ್ರೈಮರ್ ಆಡ್ ಆಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ small segment of DNA is synthesized. So in between RNA primer is present. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ small fragments of DNA that is called as Okazaki fragments. ಈ ಒಂದು small fragments ಅನ್ನ Okazaki fragments ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. So at the end of this replication, these RNA primers are removed. RNA primers remove ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಯ್ತು, so there is a gap and there are short segments of DNA that is joined by DNA ligase. So that is called as a gluing enzyme. ಈ ಲೈಗೇಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ DNA ಅನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ ನ್ಯೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ at the end of the replication. Okay, so this is for the replication process. ಈಗ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಪೇರೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ 5' to 3' ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗಿದೆ. So that is also in this direction. So that is 5' to 3' direction. Again hydrogen bonds are formed in between the two strands. So ಒಂದು parental strand, ಒಂದು newly synthesized strand ಅಲ್ವಾ? So next ನೋಡಿ, again this one is the newly synthesized strand that is having the, so this is the newly synthesized strand. Here 5' to 3' direction ಇದೆ. So ಇನ್ನೊಂದು, that is the parental strand that is having the 3' to 5' direction. Okay, so hydrogen bonds formation ಆಗತ್ತೆ ಎರಡು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ. So this is what the replication. Again there is a DNA proofreading is also there. So again DNA polymerase, again it will check whether the nucleotides added in this strand is correct or not. So if any changes occur, so there is a large impact on the characteristics of the organism. So ಇಲ್ಲಿ DNA replication ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ again there is a DNA proofreading
ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. Then transcription. What is transcription? So transcription means DNA that is converted into RNA, RNA into protein. So this is the central dogma of molecular biology. The process of conversion of DNA into RNA, that is called as the ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಸೊ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆರ್ ಎನ್ ಎನ್ನ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಬೇಕು. ದಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇನ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. In transcription, the coded information on DNA segment is copied to mRNA. The process of copying of genetic information from one strand of DNA into RNA is termed as transcription. Okay. Here, by following the principle of complementary except the adenosine of the DNA template form the base pair with the uracil. So, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ? Adenine of the DNA forms the base pair with the uracil instead of the thymine. So, RNA ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಅಡಿನಿನ್ ಥೈಮಿನ್ ಜೊತೆ ಬೈಂಡ್ ಆಗೋದು, ಥೈಮಿನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಡಿನಿನ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ? So that with the uracil, okay, of the DNA segment transcribed in the replication. Here, DNA is, if both strands of DNA act as template strand. ನೋಡಿ, DNA ಅಲ್ಲಿ 2 strands ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? So 5 prime to 3 prime and 3 prime to 5 prime. Here, from this double strand DNA, single RNA is formed that is having the 5 prime to 3 prime polarity. Okay. So, but here double strand in the single strand mRNA RNA formation agatte. What is the reason behind this? So, they would code for RNA molecule with different sequences and in turn, if they code for proteins, the sequence of amino acids in proteins would be different. So, idanna nanu explain ಮಾಡ್ತೇನೆ. Also, RNA molecules if produced simultaneously would be complementary to each other, hence would form the double strand RNA. ಈಗ ನೋಡಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ, ಇದೊಂದು DNA ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ RNA ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಯ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ RNA ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ there is a double strand RNA. So which would prevent the RNA from being translated into protein. So RNA ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಿರಬೇಕು? ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇರಬೇಕು. ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ RNA ಇಂದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ RNA ಇಂದ DNA ಇಂದ ಆ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ RNA ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗತ್ತೆ? ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ DNA 5 prime to 3 prime direction and 3 prime to 5 prime direction. Okay, only one strand of DNA act as the template strand, another is acting as the coding strand, which do not code for anything. So ಒಂದು DNA ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನಾಗತ್ತೆ? RNA ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. Then this RNA that produces the protein. Okay, another strand that do not code for anything, that is called as the coding strand. ಇಲ್ಲಿ RNA ಯಾವಾಗಲೂ 5 prime to 3 prime ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ which strand act as in DNA, which strand act as the template strand, that is the 3 prime to 5 prime strand. ಈ 3 prime to 5 prime strand ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನಾಗತ್ತೆ? ದಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು RNA, mRNA. Okay, so that is the transcription process. So let us see how it occurs. The two strands of DNA in the structural gene of a transcription unit are treated differently. Since DNA dependent RNA polymerase catalyze the polymerization of the ribonucleotides. So this process is, so that is catalyzed by the DNA dependent RNA polymerase enzyme. So DNA strand ಯಾವುದು 3 prime to 5 prime direction ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? So that is called as the template strand. And another strand which is having the 5 prime to 3 prime polarity, that is called
that is called as the coding strand, which is not involved in the transcription, which is not involved in the transcription ಅಲ್ಲಿ involved ಆಗಿಲ್ಲ. So here the transcription unit, okay, so just see here, this is the 3 prime to 5 prime direction, 5 prime to 3 prime direction. The segment of DNA that takes part in the transcription. So, ಈ ಒಂದು DNA ಅಲ್ಲಿ, so this part, so that is taking place, that is transcribed into mRNA. ಈ ಒಂದು part ಮಾತ್ರ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, mRNA ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So that is called as the transcription unit. A transcription unit has 3 regions, that is the promoter, the structural gene and the terminator. ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. Here I will show. This is the promoter and this is the terminator. ನೋಡಿ, this is the promoter region and this is the terminator region and this is the structural gene. Structural gene ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಈ ಒಂದು ರೀಜನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಈ ಒಂದು ರೀಜನ್ mRNA ಆಗಿ, ಈ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, mRNA ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, so that is called as the structural gene. Promoter ನೋಡಿ, what is this promoter and the terminator? Promoter ಅಂದ್ರೆ ಏನು, terminator ಅಂದ್ರೆ ಏನು? The promoter and the terminator flank the ends of the structural gene in the transcription unit. Promoter and the terminator. Promoter is located the 5 prime end of the structural gene and the terminator that is at the 3 prime towards the 3 prime end of the structural gene. Okay, so promoter ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, so initiation of the transcription, where the terminator ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, the transcription process that will end. So that is called as the this is the transcription unit. Okay, so let us see how the transcription occurs. Types of RNA and the process of transcription. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, there are the transcription that is different in prokaryotes and eukaryotes. In case of prokaryote, it takes place in the cytoplasm. In case of eukaryote, it takes place in the nucleus. Okay, that is the main difference. In bacteria, okay, in bacteria there are 3 major types of RNA. That is, in case of the bacteria, that is the prokaryote. mRNA, that is the messenger RNA, transfer RNA, tRNA, and the rRNA, that is the ribosomal RNA. All 3 RNAs are needed to synthesize the protein in a cell. These all 3 RNAs required to synthesize the protein. The mRNA provides the template, tRNA brings the amino acids and reads the genetic code, and rRNA plays the structural and catalytic role during the translation. Illi mRNA ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೊ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಆಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. tRNA ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಟು ಸಿಂಥಸೈಸ್ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. There is a single DNA dependent RNA polymerase that catalyzes the transcription. RNA polymerase binds at the promoter and initiates the transcription. ನೋಡಿ, in eukaryotes there are 3 steps in the transcription. So initiation. So initiation process ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, RNA polymerase binds to the promoter and initiate the transcription. So transcription initiation ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, RNA polymerase ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, so that binds the, this is the promoter region. ಈ promoter region ಗೆ bind ಆಯ್ತು RNA polymerase. Then to initiate this process, ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಸೊ ದರ್ ಈಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಗ್ಮಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಈ ಸಿಗ್ಮಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ RNA ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ದಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಪಾಲಿಮರ್ RNA ಸಿಂಥಸಿಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಸೊ ಇಲಾಂಗೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ,
elongation ಅಲ್ಲಿ the continuation of the synthesis of this RNA takes place, that is the elongation. Termination ಅಲ್ಲಿ end ಆಗತ್ತೆ. Okay, so these three steps are involved in the transcription. ನೋಡಿ, to terminate the this reaction, so terminator factor is required. Only short stretch of RNA remains bound to the enzyme. Once the polymerase reaches the terminator region, the nascent RNA falls off and also RNA polymerase. This result in the termination of the transcription. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ 3' to 5', and here another strand, that is the 5' to 3' ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡು RNA ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗತ್ತೆ? ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ 3' to 5' ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಅಡಿನೈನ್ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಥೈಮಿನ್ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಗ್ವಾನಿನ್, ಸೈಟೋಸಿನ್, ಅಡಿನೈನ್, ಥೈಮಿನ್, ಈ ತರ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೊಂದು RNA ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ RNA ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸೊ ದಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಥೈಮಿನ್ ಬದಲು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಯುರಾಸಿಲ್ ಆಡ್ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಡಿನೈನ್ ಆಡ್ ಆಗತ್ತೆ. ಜಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ವಾನಿನ್ ಬೈಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಸೈಟೋಸಿನ್. ಸಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ವಾನಿನ್. ಅಡಿನೈನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಯುರಾಸಿಲ್. ಸೊ RNA ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಥೈಮಿನ್ ಬದಲಾಗಿ ಯುರಾಸಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸಾರಿ, ಎ ಟಿ ಸಿ ಜಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರತ್ತೆ? ಯುರಾಸಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಸೈಟೋಸಿನ್ ಬದಲಾಗಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಯುರಾಸಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಾರಿ, ಸೊ ಯುರಾಸಿಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸಾರಿ, ಥೈಮಿನ್ ದಟ್ ರಿಪ್ಲೇಸಸ್ ದ ಯುರಾಸಿಲ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ? ಥೈಮಿನ್ ಬದಲಾಗಿ ಯುರಾಸಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಯುರಾಸಿಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ RNA ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So like this, the RNA process is RNA synthesized. So and it is having the 5' to 3' direction. So ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ RNA synthesis ಆಗಿದೆ. And the terminator, so here that is the rho factor. Rho factor is required for the termination of the RNA. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ಹೊಸ RNA synthesis ಆಯ್ತು, and the rho factor and RNA polymerase is they fall off. Okay, so ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೊಸ RNA synthesis ಆಯ್ತು. In bacteria, since the mRNA does not require any processing to become a reactive, and also since transcription and translation takes place in the same compartment, that is at the cytoplasm. So RNA synthesis ಆಯ್ತು. RNA synthesis ಆದ್ಮೇಲೆ so it will not undergo any other processing. So ಮತ್ತೇನು ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ in case of the bacteria, in case of the prokaryotes. But eukaryotes ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? The RNA again it undergo the some processing. Okay, so ಹಾಗಾದ್ರೆ eukaryotes ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗತ್ತೆ? ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟೀಸ್. ಸೊ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಟ್ there are at least 3 RNA polymerase in the nucleus, so that are involved. There are clear-cut division of labor. The RNA polymerase 1 that transcribes the rRNAs, where the RNA polymerase 3 is responsible for the transcription of tRNA, and the RNA polymerase 2 transcribes the precursor mRNA, that is the heterogeneous nuclear hnRNA. So illi 3 polymerase, RNA polymerase 1, 2 and 3 are involved. Okay, in prokaryotes ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು? RNA polymerase ಇತ್ತು, but here 3 types of the RNA polymerase are involved.
Then second thing is the primary transcripts contain both the exons and the introns are non-functional. Hence, it is subjected to process called splicing where the introns are removed. So again agide RNA synthesized. RNA synthesis agide but illenide some regions so which are called as introns and exons. Okay. So imagine madi. So this is the exon and this is the intron. ಈ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟ್ರಾನ್ಸ್? Here, introns are non-coding regions, so which are not involved in the protein synthesis. ಈ introns ಏನಿದೆ ಅದು protein synthesis ಅಲ್ಲಿ involved ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ introns ಅನ್ನ remove ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ and exons are joined. Exons are involved in the protein synthesis. ಅದರಿಂದ exons ಅನ್ನ join ಮಾಡಿ introns ಅನ್ನ remove ಮಾಡ್ತಾರೆ. Okay, so that is called as the splicing. And again, the process capping and tailing is also there. So what is this capping and tailing? ಈಗ mRNA ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್. RNA ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದ RNA ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ hnRNA. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಸ್ಪ್ಲೈಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ capping and tailing process, it is called as matured mRNA ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನ. matured mRNA ಏನಾಯ್ತು, exons ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ, ಇಂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 5 ಪ್ರೈಮ್ and 3 ಪ್ರೈಮ್. at the 5 ಪ್ರೈಮ್ end of the hnRNA, methyl guanosine triphosphate is added. methyl guanosine triphosphate is added at the 3 prime end of the mRNA. adenylate residues, that is the tailing process. 3 prime end ಗೆ adenylate residues ಅನ್ನ add ಮಾಡ್ತಾರೆ. So that is the tailing. Okay, so it is fully processed heteronuclear RNA, hnRNA. Now it is called as mRNA, which is transported out of the nucleus for the translation. So ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ in case of the eukaryotes. Okay. Yes, you can see here. ಎಕ್ಸಾನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸಾನ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಇಂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಟೇಲಿಂಗ್ process also done. And here matured mRNA is formed, that is in case of the eukaryotes. ಈ ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ. Then genetic code. So what is this genetic code? According to the central dogma of molecular biology, the information that is present on the DNA, information DNA ಇರೋದೇನಾಯ್ತು mRNA, RNA ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತು, and mRNA that converted into protein. So that process, by the process translation. Okay, here the information to form the protein is present on the DNA segment which is carried to the ribosome by an mRNA. Only 4 nitrogen bases, adenine, thymine, uracil and the guanine, so they codes for the 20 amino acids and the code should be constitute combination of 3 base pairs. Okay, so illi 3 nitrogen bases together form the genetic code and that codes for the amino acid. Okay, so iga AUG, so that is the code that codes for some amino acid. ಈ AUG ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಕೋಡ್ ವರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, AUG ನಿಮ್ ಕೋಡ್ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ, ಅದೇ ರೀತಿ AUG ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್. ಓಕೆ, so that is the genetic code. Hargobind Khorana developed a chemical method of synthesis of RNA molecules with defined combination of the bases. Very important. Then what are the characteristics of genetic code? Yes, very important. What are the characteristics of genetic code? Here the codon is triplet.
For example, AUG. So that is triplet in nature. 61 codons codes for the amino acids and 3 codons do not code for any amino acids. Hence, they functions as the stop codons. Total 61 codons. 61 codons codes for the ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಗೆ ಕೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ 3 ಕೋಡಾನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಡು ನಾಟ್ ಕೋಡ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟಾಪ್ ಕೋಡಾನ್ಸ್. Some amino acids are coded by more than one codon, hence the code is degenerate. So why it is degenerate? So ಕೆಲವೊಂದು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್, ಈಗ ಮೀಥೈನ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ, ಸೊ AUG, sorry, just this codes for the methionine and UAG. So this is also code for the methane, for example. Okay, the exact alla. So it is called as the degenerate. The codon is read in mRNA in a continuous fashion. There is no punctuation. Punctuations are not present. The code is nearly universal. For example, from bacteria to human, UUU means would code for the phenylalanine, and some exception to this rule have been found in the mitochondrial codons and some protozoans. AUG is the dual function. AUG ಅನ್ನುವಂಥ code that is having the dual function. It codes for methionine and it also acts as initiator codon. Initiator codon andre AUG, that is called as the initiator codon or start codon. ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಎಡಿಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ, AUG ಕೋಡ್ ಇಂದ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ UAA, UAG, UG are the stop or terminator codons. ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ, which do not code for any amino acid. UAA ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ UU. So this is code for one amino acid. ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಗೆ ಕೋಡ್. ಬಟ್ UAG and UGA that do not code for any amino acid. So these are the some characteristics of the genetic code. Okay, so yes, I will stop the class here. The next class I will continue. So that is about the translation. So the next topic, the translation and the very important lac operon and the human genome project and the DNA fingerprinting. So these are all are the very important topics that I will cover in the next class. Yes, thank you, dear students. We'll meet in the next class.